ఇదిగోండి. సో ADAS ప్రాజెక్ట్. సో వాట్ ఈస్ ADAS అనేది చెప్తాను. చెప్తూ సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ project, diagnostics project. Okay, right. See, I'll show ADAS. What is ADAS? మీకు ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది అటానమస్ కార్స్, సెమీ అటానమస్ కార్స్ అని చెప్తాను. ఓకే, వాట్ ఈస్ కార్స్, అటానమస్ కార్స్, అలాగే కార్స్. ఓకే, విల్ గో టు డ్రైవర్లెస్ కార్స్. ఓకే, రైట్. సో మీకు షేర్ చేస్తాను స్క్రీన్. ఐఎమ్ షేరింగ్ ద స్క్రీన్. ఓకే, ప్లీజ్ సీ దిస్. Actually, no one is there. See guys, ఇక్కడ ఇది దిస్ ఇస్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్. ఓకే, స్టీరింగ్. ఓకే, సో డ్రైవర్లెస్ కార్. సో ఇట్ కెన్ కంట్రోల్ ఇట్ సెల్ఫ్ గైస్. ఇఫ్ డ్రైవర్ ఆల్సో వాంట్స్ టు కంట్రోల్, యా, కంట్రోల్ డ్రైవర్ ఆల్సో. దానంతా అదే డ్రైవ్ చేస్తుంది. డ్రైవర్ కావాలంటే కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇది ఏంటంటే డ్రైవర్ లేకుండా డ్రైవ్ చేసే. సో టర్నింగ్స్ ఇవన్నీ తీసుకుంటారు. ఓకే, సిగ్నల్స్ వచ్చాక see, సో యా, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇవి రాడార్స్ తో, కెమెరాస్ తో పనిచేస్తాయి. ఓకే, గైస్ ఇక్కడ బాగా గమనిస్తే ఇఫ్ యు సీ, మనము డెస్టినేషన్ ఇచ్చేస్తే చాలు. ఇట్ మీన్స్ మ్యాప్స్. స్టార్ట్ రైట్. సరే, నాకు డౌట్. ఇప్పుడు వాడు బటన్ ప్రెస్ చేస్తే డోర్ సైడ్ కి మూవ్ అయింది కదా, విచ్ ఈస్యూ విల్ కంట్రోల్ దట్ డోర్? చెప్పండి గైస్. సి, వాడు అట్లా ప్రెస్ చేశాడు. BCM సార్. కరెక్ట్. వాడు అలా బటన్ ప్రెస్ చేస్తే డోర్ మూవ్ అవుతుంది కదా, ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు? ఏ ఈసీయూ, విచ్ ఈసీయూ కెన్ కంట్రోల్? స్టార్ట్. ఓకే, ఫైన్. అయితే దిస్ ఇస్ డ్రైవర్లెస్ కార్. గుడ్. Not only driverless car, normal cars also we have ADAS features. Mostly we have most of the features in driverless cars. Okay, so driverless car fine, బాగుంది అంతా. okay, good. So generally people can maintain separate ECUs for ADAS. Example I can tell you. See guys, this is CAN network, body control module, cluster, infotainment system, some other ECU, airbag. So many ECUs are there. So this is normal regular CAN network. So we can create another network which is ADAS related.
So all other ECUs can connect to the ADAS. So this is ADAS network, like camera, intelligence driver control system, front camera. This is rear camera. This is front camera, IDC. Short range radar, SRR. Mid range radar. Parking camera. ఇంకేమైనా ఉంటే రైట్ navigation means maps. So these all ECUs comes under ADAS, guys. Okay, so so if any ECU means what? For example, rear camera or front camera. Yes, amma ఏందమ్మా front camera module has camera, guys. ఇది కెమెరా ఉంటుంది ఫ్రంట్ కెమెరాకి. సో కారు వెళుతూ ఉంటే ఇది డిటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ సంథింగ్ ఇట్ కెన్ సెండ్ ద డేటా టు మెయిన్ కంట్రోల్. ఇట్ ఈస్ ఐడిసి. వాట్ ఈస్ ఐడిసి? ఇంటెలిజెంట్ డ్రైవర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. ఒక్క నిమిషం. There you go. Hey, Barbara. Fast Cry Mama Ball sales is here. Moms are shopping like crazy. There you go. Sorry guys, yeah. Okay, so this is complete ADAS, ADAS, advanced driver assistance system. So it is giving a driver assistance. Okay, so camera can capture the data ఏంటి ఏముంటుంది? మనిషి ఉంటే మనిషి, కారు ఉంటే కారు, వాట్ ఎవర్ ద ఆబ్జెక్ట్ guys, it can detect. Not only objects, it can detect ఏదైనా రెడ్ సిగ్నల్స్, ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్, it can detect the traffic signals also. Okay, so it can detect the even traffic signals also. It can send the data to main ECU, intelligence driver control system. Okay, so ఈ ఇంటెలిజెన్స్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తానంటే, if there is a red signal, automatically it will send the signal to braking system, braking ABS. ఏమని రెడ్ సిగ్నల్ వచ్చింది కాబట్టి బ్రేక్ అప్లై చేయమంటుంది అనమాట. సో it can apply the brakes. So this is main ECU. Okay, so we have two ECUs, not only two, so many ECUs. Main, see, camera, this thing, and radar. For example, radar is there. So we have radar. It will send the some signals. So if any object is there, this can send the it can send the data to IDC. Okay, so IDC can send signals to other ECUs based upon the radar's input. Radar input ను బట్టి IDC మిగతా ECUs కి సిగ్నల్ ఇస్తుంది, బ్రేక్ వేసుకోవాలా వద్దా అలా అన్నమాట. ఓకే, కళ్ళు నాన్న. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంట్లో పెట్టు. ఓకే, ఓకే, సో SRR ఇట్లా డిఫరెంట్ సెన్సార్స్ ఉంటాయి మన, అంటే డిఫరెంట్ ECUs ఉంటాయి మనకి. ఇప్పుడు కెమెరా ఉంది, కెమెరాకి ఒక ECU, రేర్ వ్యూ కెమెరా ఒక ECU. సో లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ కెమెరాస్. మ్యాప్స్, సో మ్యాప్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది శాటిలైట్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట.
ఆర్ ఇంటర్నెట్. సో ఇది మ్యాప్స్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఉంటుంది గైస్. వీడిని తీసుకెళ్ళండి అతను. ఆయ్ 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 ఆయ్. ఒరే ఇది ఏంట్రా ఈడు అసలు. కనిపిస్తాను. యా, సో రెస్పెక్టెడ్ ఈసీయూస్ పనిని చేస్తూ ఉంటాయి. అయితే నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ సో అవి వెళ్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోయేటువంటి ఈసీయూ పేరు ఫ్రంట్ కంట్రోల్ మాడ్యూల్. ఓకే, దీనికి కంపెనీని బట్టి పేరు మారుతూ ఉంటుంది. డిపెండ్స్ ఆన్ కంపెనీ, ద నేమ్ విల్ చేంజ్. యూ కెన్ టెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా మాడ్యూల్. ఓకే, ఫ్రంట్ కెమెరా మాడ్యూల్ ఆర్ రేర్ కెమెరా మాడ్యూల్, ఏదైనా ఒకటే గైస్. వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ డయాగ్నోస్టిక్స్ నౌ. ఓకే, ఇది ఇలా నెట్వర్క్ ఉంటుంది. ఐ విల్ షో డాక్యుమెంట్లో కూడా చూపిస్తాను, డోంట్ వరీ. ఓకే, నౌ విల్ సీ హౌ ద సెటప్ ఎలా ఉంటుంది. క్యాన్కేస్ ఎక్సెల్, క్యానోఈ సాఫ్ట్వేర్. ఇది ECU, ఫ్రంట్ కంట్రోల్ మాడ్యూల్, కెమెరా మాడ్యూల్ ECU. కెమెరా, power supply. This is power supply. So we'll give 12 volts power supply to whom? ECU, front camera module ECU. This is CAN-case XL. Camera. So camera can detect the objects and it will send the data to ECU. ECU can send to other ECUs. Okay. Okay, fine. This is basic setup. Now we are going to discuss about diagnostic functionality, not camera data. We are going to discuss about diagnostic functionality on ADAS ECU. One of the ADAS ECU. Okay, ADAS ECU మీద diagnostic functionality ని టెస్ట్ చేస్తున్నాము. What is that functionality? Diagnostic functionality ఏం చెక్ చేస్తామని అంటే all the services నేను ఏవైతే చెప్పాను, whatever I have explained, 10, 11, 3E, 22, 19, 2E, 27, 85, 28 ఇంకా. So these services we can test on this ECU. ఈ ECU లో diagnostic implement చేస్తారు. Who? Developers will implement. So we will test it, whether really the diagnostics happening or not, like that guys. Now we'll see. 10, first 10 check చేస్తాం. ఎలా చెక్ చేస్తాం? How? I'll show the videos also. We will send 10 from ECU. Sorry, CANOE software నుంచి 10 సెండ్ చేస్తాము. విల్ సెండ్ ఫ్రమ్ CANOE సాఫ్ట్వేర్. వీటన్నిటికన్నా ముందు జస్ట్ సింపుల్, ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? ఫస్ట్ 12 volts ignition రన్ ఆర్ ఆన్ కండిషన్. ఓకే, ఈ కామన్, దీస్ ఆర్ ఆల్ కామన్. కార్ మోడ్ నార్మల్, ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళినా కామన్. దిస్ ఇస్ కామన్ గైస్. ఇవి పెట్టి నెక్స్ట్ you should send 1001. చెప్పండి guys, this is one test case. So we are testing 10 functionality. 10 పనిచేస్తుందా లేదా? We are testing 10 service ID. So we are sending 1001. What is the response? Guys, all. Rakesh, what is the response? 5001, sir. Okay, what is the response? 5001 అంతేనా? Some other data is there, I said already. What is that data? P2 can server max. P2 can max and anachu server max, whatever it is guys. P2 can max, P2 star, P2 can max, P2 star can max. The data. What is this data? Now we'll discuss it. Generally, this is 2 bytes. For example, in my company, it is 10. How much? 10. This is 100. 00, 64. 100 hexalo 64.
మీరు ఒకసారి నెట్లో సెర్చ్ చేయండి, లేకపోతే 100 వాల్యూ హెక్సాల్ ఏ వాల్యూ చెప్తే నేను అక్కడ రాస్తాను. ఓకే రైట్. 64 ఇది డేటా. వాట్ ఈస్ దిస్ అగైన్ ఏంటనేది విల్ డిస్కస్ ఇట్ నౌ. See guys, you are sending 1001 from here to ECU. Then it will respond 50 01 00 0s 0064 and send yes. What is this meant? What is this actually? What it is meant? ఏంటి దాని అర్థం అని అంటే, నువ్వు సో యు ఆర్ సెండింగ్ 1001 కదా. వాట్ ఈస్ దట్ మీన్? 1001 మీన్స్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్, మీరు అడుగుతున్నారు ఈ ఈసీయూని, ప్లీజ్ ఎంటర్ ఇన్ టు డిఫాల్ట్ సెషన్ అని చెప్తున్నారు ఈసీయూకి. సో ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు డిఫాల్ట్ సెషన్. ఈసీయూ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు డిఫాల్ట్ సెషన్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఎంటర్స్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ దిస్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్. అది డిఫాల్ట్లోకి ఎంటర్ అయితేనే, ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు డిఫాల్ట్ దెన్ యూ విల్ గెట్ ది పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ గైస్. అదర్వైజ్ యూ విల్ గెట్ నెగిటివ్ రెస్పాన్స్. మీ కానీ అది ఎంటర్ అవ్వలేదని అనుకోండి, ఇఫ్ ఇట్ డిడ్ నాట్ ఎంటర్, ఈసీయూ డిడ్ నాట్ ఎంటర్, దెన్ నో డేటా, అసలు డేటా ఏమి రాదు రెస్పాన్స్, లేదా నెగిటివ్ రెస్పాన్స్, ఇట్ విల్ గెట్ నెగిటివ్ రెస్పాన్స్. నౌ ఇది చూద్దాం. వాట్ ఈస్ దిస్ 10 ఏ మీన్స్ వాట్? 10 మీన్స్ 10 milliseconds. 100 milliseconds. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ 10 milliseconds ఏంటనంటే, మీరు సెండ్ చేశారు కదా 1001, యు ఆర్ సెండింగ్ 1001 రైట్, ఇట్ మీన్స్ డిఫాల్ట్ సెషన్ రైట్. సో ఈసీయూ షుడ్ ఎంటర్, ఈసీయూ అనేది 10 milliseconds లో డిఫాల్ట్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి. మిస్ అయింది అనుకోండి, if it exceeded 10 milliseconds, it should enter in 100 milliseconds. It should enter in 100 milliseconds. 100 milliseconds లోపు డయాగ్నోస్టిక్ సెషన్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి. లేదు అని అంటే, ఇఫ్ ఇట్ డిడ్ నాట్ హ్యాపెన్, ఇట్ మీన్స్ డయాగ్నోస్టిక్స్ సాఫ్ట్వేర్, డయాగ్నోస్టిక్ ఫంక్షనాలిటీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్. డయాగ్నోస్టిక్స్ అనేది పని చేయటం లేదు అని అర్థం రైట్. సో మీ ఈసీయూ డిఫాల్ట్ లోకి ఎంతసేపట్లో వెళ్ళాలి? హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ షుడ్ ఎంటర్? 10 milliseconds, అదర్వైజ్ 100 milliseconds. దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ P2 CAN server max and P2 star CAN server max. Got it guys? అర్థమైందా? ECU should enter into default session అంతే. If it enters, అది ఎంటర్ అయిందని అనుకోండి డిఫాల్ట్ లోకి, we can do some tasks. What is the tasks? Yes, you can able to send 11, you can able to send 22, you can able to send some other services we can able to do. Even 10.0 లోకి ఎంటర్ అయితేనే యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు 10.03. మనకి 10 ఏంటి, ఏమేమి ఉన్నాయి సబ్ ఫంక్షన్స్? 10.01, 02, 03 ఈ 3 డిఫాల్ట్, ప్రోగ్రామింగ్, ఎక్స్టెండెడ్. సో మీరు ఎక్స్టెండెడ్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలని అంటే ఫస్ట్ డిఫాల్ట్ లోకి వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సెండ్ 10.01, దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సెండ్ 10.02 or 3, ఎనీథింగ్ గైస్. గాట్ ఇట్ మై పాయింట్? అర్థమైందా? సో నౌ దిస్ ఇస్ 10.01, మీరు చెక్ చేశారు. దిస్ ఇస్ టెస్ట్ కేస్ ఫర్ 10.01. టెస్ట్ కేస్ పేరు ఏం రాయొచ్చు? వాట్ యూ కెన్ రైట్? డిఫాల్ట్ సెషన్. మనం ఒక ఎక్సెల్ షీట్ ని ఓపెన్ చేద్దాం. వీ కెన్ ఓపెన్ ఎక్సెల్ షీట్ అండ్ వీ కెన్ రైట్ ది టెస్ట్ కేసెస్ గైస్. Diagnostics. If you want, you can use serial number. Diagnostics 10 కి 3 అట్లా కొన్ని రాద్దాం. విల్ రైట్ ఫర్ సమ్ టెస్ట్ కేసెస్. ఫస్ట్ ఇది టెస్ట్ కేస్. So now this is TC001 test case 1.
స్టెప్స్ ఇక్కడ పేరు రాద్దాం. నౌ దిస్ ఇస్ ఓకే టెస్ట్ కేస్ ఐడి కదా ఇది. యా టెస్ట్ కేస్ ఐడి. This is test case name. This is expected result. Next, actual result అని కూడా పెట్టుకోవచ్చు if you want actual result. Okay, right. Now we'll see step 1. Test case name. ఏం రాస్తున్నాం test case name? Default session. Diagnostics session control default session. Diagnostic session control, no default session case. This is test case name. Now tell me the steps. Steps చెప్పండి guys. 12 volts. The first step అది. Next. Ignition on or running condition. Ignition on ఇచ్చుకుందాం. No problem. Next. Car mode normal. Car mode normal. Okay. Next. 10. Send ఇలా రాసుకోవాలి. Send 1001 రిక్వెస్ట్ ఏంటి 1001 రిక్వెస్ట్ అని రాసాం. రెస్పాన్స్ ఇక్కడ రాయాలి. సారీ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ రాసాను. దిస్ టెస్ట్ కేస్ నేమ్ కదా. షిట్ ఓకే విల్ యాడ్ అనదర్ దిస్ థింగ్ ఇన్సర్ట్ కాలమ్. కరెక్ట్. ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ఇక్కడ రాసుకుందాం. ఇదేంటనంటే this is not expected result. This is test steps. ఏంటి test steps guys. Send 1001. Expected result ఏంటి 5001. This is positive response guys. 5001 00 0A. ఇదేంటిది ఇది? What is this? P2 can server time. Next 0064. సో ఇవి 2 బిట్లు pan సారీ P2 can server time. ఇది E2 pan P2 star can server time. Okay, got it. Next, another test case. Okay, simple guys. ఒకటి రాస్తే చాలు. 1 ఇదేంటిది ఇది extended session. What is that? Extended session. Same steps, but what do you want to send here instead of 1001? 1003. 1003. What is the response? Same response guys. 5003. No change. 5003 00A 0064. ఈ దీనిలో మార్పు ఏమీ ఉండదు. There is no change in this. Next ఏంటి programming session. You can send programming session also. Okay, so next. సార్ ప్రోగ్రామింగ్ ముందు 3 పంపించాలేమో కదా సార్ టెస్ట్ ప్రెజెంట్. No, not required. See guys, ఇప్పుడు వద్దాం దానికి టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలి. See, for every service you have to write the test cases. ఇప్పుడు చూద్దాం. వెయిట్, ఇది TC3 టెస్ట్ కేస్. ఓకే బాగుంది. 3 రాసాం. ఇంకా చెక్ చేయొచ్చు. ఏం చెక్ చేయొచ్చు? First we will send 1001. Then immediately we can send 1003. See here 1001. Then send 1003.
03. Okay. So what is response? Ain't response. First demo. If you send 1001, you'll get 5001. Next. And the transitions we are checking. Okay. 50, 03, 00, 0A, 00, 64. Okay. ఇది పంపించిన వెంటనే 3 పంపిస్తే ఇది రావాలా. ట్రాన్సిషన్స్ 1 to 3, 3 to 2. ఇది మీరు రాయండి. యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్. 1 to 2, 1 to 3, 2 to 1. ఇవన్నీ బ్రో హేమంత్ బ్రో